Estás cansado de rodillas rígidas y caderas tensas? Hoy vamos a descubrir los instrumentos más efectivos. Estos transformar en tu movilidad completamente. Mantendrán tus articulaciones saludables por ecos. Tus rodillas y caderas son las articulaciones más importantes. Trabajan juntas cada día de tu vida. Te ayudan a caminar, correr y subir escaleras. Hacken posible casi todo lo que haces. Pero aquí está la verdad. La mayoría descuidamos estas articulaciones cruciales, solo las atendemos cuando aparece el dolor. La buena noticia es que puedes prevenir problemas. Los estiramientos correctos pueden revertir la rigidez. Vamos de por que la movilidad importa tanto. Estas articulaciones cargan todo el peso de tu cuerpo. Absorben el impacto con cada paso que das. Cuando se vuelven rígidas, todo lo dia sufre. Tu espalda baja compensa el problema. Tus tobillos trabajan más de lo debido. Incluso tu postura cambia negativamente. La poca movilidad de cadera causa dolor lumbar. La rigidez de rodillas puede provocar caídas peligrosas, especialmente a medida que envejecemos. Lo hermoso del estiramiento es que es gratis. No necesitas membresía de gimnasio. No necesitas equipo costoso. Solo necesitas unos minutos cada día, y el compromiso de cuidar tu cuerpo. Piensa en estirar como una inversión. Es una inversión en tu futuro yo. Cada estiramiento que haces hoy previene dolor mañana. Ahora vamos a los estiramientos que cambiarán todo. Comenzamos con el estiramiento de flexores de cadera. Los flexores de cadera tensos son muy comunes. Si te sientes por periodos largos, los tallos necesitan atención. Para este estiramiento mesa en posición de estacada, coloca tu pie derecho adelante. Tu rodilla debe estar doblada a 90 grados. Tu rodilla izquierda debe estar en el suelo detrás de ti, mantén tu espalda recta. Empuja suavemente tus caderas hacia adelante. Sentirás un estiramiento fondo en la cadera izquierda. Mantén esto por 30 segundos, luego cambia de lado. Este estiramiento es poderoso. Ataca directamente los músculos acortados por sentars. Cuando estos músculos están tensos jalan la pelvis. Y crean todo tipo de problemas. Siguiente es el estiramiento figura 4. Este es increíble para tus rotadores de cadera y glúteos. Acueste boca arriba con ambas rodillas dobladas. Cruza tu tobillo derecho sobre tu rodilla izquierda. Alcanza y agarra detrás de tu muslo izquierdo. Yala suavemente tu pierna izquierda hacia tu pecho. Sentirás esto profundo en tu cadera derecha. Respira profundamente y mantén por 30 segundos. Cambia al otro lado. Este estiramiento ayuda con la rotación de cadera. Es esencial para caminar correctamente. Previene el dolor de rodilla también. La postura de paloma es otro cambio total. Comienza en 4 patas. Trae tu rodilla derecha hacia adelante. Colócala detrás de tu muñeca derecha. Extiende tu pierna izquierda recta hacia atrás. Baja tus caderas hacia el suelo lo que puedas. Puedes quedar agudo o doblar hacia adelante. Doblar hacia adelante da un estiramiento más profundo. Esta posición abre la articulación de cadera. De una manera que pocos estiramientos pueden. Ataca el músculo piriforme. Cuando está tenso puede causar ciática y malestar serio. Mantén esto por 45 segundos en cada lado. Ahora enfocémonos en las rodillas con el estiramiento del cuádriceps. Tu cuádriceps son los músculos poderosos del frente del muslo. Controlan tu articulación de rodilla. Parate sobre tu pierna izquierda. Dobla tu rodilla derecha. Leva tu talón hacia tus glúteos, agarra tu tobillo derecho con tu mano derecha. Yala suavemente tu talón más cerca de tu cuerpo. Mantén tus rodillas juntas. No dejes que tu espalda baja se arque. Mantén por 30 segundos y cambia de lado. Quadriceps fuertes y flexibles son essentials para rodillas saludables.
Cuando estos músculos están tensos, Jalen la rotula, y pueden causar dolor serio. El estiramiento de isquiotibiales es igualmente importante. Tus isquiotibiales corren por la parte trasera del muslo. Isquiotibiales tensos Jalen tus caderas y rodillas, creando tensión en toda tu pierna. Siente en el suelo con tu pierna derecha extendida, dobla tu rodilla izquierda. Coloca la planta de tu pie izquierdo contra tu muslo derecho interno. Alcanza hacia tu pie derecho, mantén tu espalda recta lo más que puedas. Debes sentir el estiramiento en la parte trasera de tu pierna extendida. Mantén por 30 segundos y cambia de lado. Si no puedes alcanzar tu pie, está completamente bien. Solo alcanza tan lejos como puedes sin redondear mucho la espalda. El estiramiento de mariposa es perfecto para abrir caderas. Siente en el suelo. Junta las plantas de tus pies. Deja que tus rodillas caigan a los lados. Sosten tus pies con tus manos. Presiona suavemente tus rodillas hacia el suelo con tus codos. También puedes inclinarte ligeramente hacia adelante. Esto profundiza el estiramiento. Esta posición mejora la flexibilidad de cadera. Puede ayudar con condiciones como el pinzamiento de cadera. Mantén esto por 45 segundos. Respira profundamente y trata de relajarte en el estiramiento. Hibomos de la torsión espinal sentada. Este estiramiento puede no parecer para caderas y rodillas. Pero absolutamente lo es. Siente con tus piernas extendidas. Dobla tu rodilla derecha. Coloca tu pie derecho en el exterior de tu rodilla izquierda. Coloca tu codo izquierdo en el exterior de tu rodilla derecha. Gira tu torso hacia la derecha. Este estiramiento libera tensión en caderas y espalda baja. Todo está conectado. Cuando tu columna es móvil, tus caderas se mueven mejor. Mantén por 30 segundos en cada lado. El estiramiento de flexor de cadera arrodillado con alcance es avanzado. Agrega en más beneficio. Comienza en la misma posición de estacada de antes. Esta vez, levanta el brazo del mismo lado de tu pierna trasera. Levantalo recto hacia el techo. Inclinate ligeramente lejos de tu pierna trasera. Esto agrega un estiramiento lateral y abre la cadera en más. Mantén por 30 segundos en cada lado. Esta variación es increíble para personas que se sienten en escritorios todo el día. El estiramiento de pantorrilla de pie también impacta la salud de rodilla. Parate frente a una pared. Coloca tus manos en la pared. Da un paso atrás con tu pie derecho. Manténlo recto. Dobla tu rodilla izquierda. Inclinate hacia la pared. Mantén tu talón derecho en el suelo. ¿Sentirás el estiramiento en tu pantorrilla derecha? Tus músculos de pantorrilla se conectan a la parte trasera de tu rodilla. Cuando están tensos, jalan la articulación de rodilla. Mantén por 30 segundos y cambia de pierna. El estiramiento de rodilla al pecho supino es suave pero efectivo. Equistate boca arriba, leva tu rodilla derecha hacia tu pecho. Sosténla con ambas manos. Mantén tu pierna izquierda extendida en el suelo. Esto estira tu cadera y espalda baja. También moviliza suavemente tu rodilla. Mantén por 30 segundos y cambia. Este es genial para personas con dolor de rodilla existente. Porque es de bajo impacto. El estiramiento de cuádriceps acostado de lado es perfecto. Si tienes problemas de equilibrio. Equistate sobre tu lado izquierdo. Dobla tu rodilla derecha. Agarra tu tobillo derecho. Yala tu talón hacia tus glúteos. Esto te da el mismo estiramiento tu cuádriceps de antes. Pero sin necesidad de balanzarte. Mantén por 30 segundos y cambia de lado. Ahora discutimos el estiramiento 90-90. Este es avanzado pero increíblemente efectivo. Siente en el suelo. Dobla tu rodilla derecha frente a ti 90 grados. Posiciona tu pierna izquierda detrás de ti. También doblada a 90 grados.
Ambas rodillas deben estar en ángulos rectos. Scientate o guido? Puedes inclinarte hacia adelante sobre tu pena delantera para más intensidad. Este estiramiento golpea múltiples músculos de cadera a la vez. Mantén por 45 segundos y cambia de lado. Si esto es demasiado difícil, es una señal. Tus caderas realmente necesitan trabajo. La postura de lagartija eleva la flexibilidad de cadera a otro nivel. Comienza en una estacada con tu pie derecho adelante. Coloca ambas manos dentro de tu pie derecho, baja tus caderas. Trata de levar tus antebrazos al suelo si puedes, mantén tu pierna trasera recta. Esta estacada profunda abre tus flexores de cadera y ingle. Mantén por 30 segundos en cada lado. Este estiramiento puede ser intenso, escucha a tu cuerpo. La postura del niño puede parecer simple, pero es maravillosa para tus caderas. Erodilit en el suelo, siente de vuelta sobre tus talones. Alcanza tus brazos hacia adelante, baja tu pecho hacia el suelo. Esto estira suavemente tus caderas, también relaja todo tu cuerpo. Mantén esto por un minuto completo. Deja respirar y relajarte en la posición de guerrero dos del yoga es estiramiento y fortalecimiento. Separa tus pies bien abiertos. Gira tu pie derecho 90 grados hacia afuera. Dobla tu rodilla derecha sobre tu tobillo. Mantén tu pierna izquierda recta. Extiende tus brazos a los lados. Esta posición construye fuerza mientras mejora movilidad de cadera. Mantén por 30 segundos en cada lado. Caderas fuertes son caderas móviles. Aquí hay algo crucial para entender. Estirar solo no es suficiente si no te mueves durante el día. Tu cuerpo se adapta a lo que haces más frecuentemente. Si te sientas por 8 horas y estiras por 5 minutos, sentarse. Intenta mover cada hora, levantate camina, haz un estiramiento rápido. El movimiento es medicina para tus articulaciones. Hablamos de cuando estirar. Muchas personas piensan que deben estirar antes del ejercicio. Eso en realidad no es el mejor enfoque. El estiramiento estático antes de actividad puede debilitar temporalmente los músculos. En su lugar, haz movimientos dinámicos antes del ejercicio. Guarda estos estiramientos profundos para después de tu entrenamiento. O como una sesión independiente. El mejor momento para estirar es cuando tus músculos están calientes. Un bago o ducha caliente antes de estirar puede hacer todo más fácil y más efectivo. La consistencia importa más que la intensidad. 5 minutos de estiramiento cada día vencen a una hora una vez por semana. Tus articulaciones necesitan movimiento regular para mantener saludables. Haz del estiramiento una parte no negociable de tu rutina. Vinculalo a algo que ya haces, estira mientras ves televisión. Estira justo después de cepillar los dientes por la mañana. Construye el hábito en tu vida existente. La respiración es increíblemente importante durante el estiramiento. Muchas personas contienen la respiración cuando estiran. Esto crea tensión y hace el estiramiento menos efectivo. En su lugar respira profundo y lentamente. Exhala mientras te mueves más profundo en un estiramiento. Tu sistema nervioso se relaja cuando respiras correctamente. Y los músculos relajados se estiran más fácilmente. Tus rodillas y caderas merecen tu atención y cuidado. Te han encargado durante toda tu vida hasta ahora. Continuar encargando a través de todo lo que ven. Unos minutos de estiramiento es una pequeña inversión. Con retornos masivos. Menos dolor, mejor movimiento, más confianza en las habilidades de tu cuerpo. Si esto te fue útil, del me gusta este video. Y suscribir para más contenido basado en evidencia, sobre salud articular y así. Tuyo futuro te agradecerá el tiempo que invertiste hoy. Ahora levántate de sofá y comienza a estirar.
Tus articulations est en esperando.